Sinane nyami sumami Bima mami wabibu wajimi kwa Asori amamenya mfaso Asemi atariwa mama huwa dine fufura Wabibu mami wabibu wajimi kwa Asori amamenya mfaso Wahini Yesu miye udeni Sorry, I'm a man, Fasio. Linda Boatin, Yamisha, pa, so I say, Yamisha, pa. Sorry, I'm a man, Fasio. Or he is soon me, then. If I told us what I'm trying to say, why? Share, mommy. Yamisha, pa. So do me, so do me, so do me. Nami Ninda. I'm friendly. So do me, so do me, so do me, so do. Ah. Yes, do ye, mo. Aha. If I told us what I share, mamma, share, mammy. One to man share you a little crowd to my as I share or war. If I told you I share, mammy, I miss you. Miss Ryan, man, so yes, to have been watching you. Very my yes, soon, ye. Pacho baso atra so be share. Why? Share pa mama nyami shira. Sinane nyami sumami. Wabi mama ni wabi buaje menkwa. Asori amamenya mfaso. Asemi atari wa mama ho dine fufuro. Wabi mama ni wabi buaje menkwa. Asori amamenya mfaso. Wahini Yesu miye udeni. Mami Ophelia ene Samuel Yeboa nyami shira hu. Egusu a ye twen. Aha.
If I try to share mama why nyame shira. I'm still waiting. Me pacho try so be share mama why. We go to me train. Me was it. Oh, nyame a wo was it wate. Me do ho with the biarada. We ba cho wo so a share ma me wate nyame shira so be share. Me pa cho share ma me pa nyame shira. Evelyn nyame shop nyame shop bebre so wa share nyame shop nyame shop and that topic you know I say God plan for you. God plan for you. Already our plan bebre at the amount. Me ba cho share ma what we ba so a try so be share. Na me say obey nshira bebre na ye twan ye nuanu bebre nya man tie twan so mbeba erade nhise a wo e de mawo ene eno ho adesua de ba besua me ba cho ba so atra so be share wati me wazio onyami onshira bebre onyami onshira bebre o nkwa ana wo wazi me say oba so atrasa obe share ama me share na fa bo Nyankopon adwuma why erade our plan e de ma obi a ade ba ko e so nipa bi ahu ni said once I wo ti asi nko ade it means say erade woni wo wie. It means say yes to Christo or that's our plans at the mount. Say over train and him kuadia. Say over train ready and him kuadia. Na say won san wachi e wo Christo sum kuadia. Wo nyame a wo wazi. And the topic ni say God plan for you. Meka say erade adwan wo e de fam emawo ana erade hihye a wa hihye e de amawo ena wo behu bebre na migiri ye pa say ebi so be free wan kasa wa brabo mapie say ohun say no bebu odo ma wa brabo ma de meka hira wo ne say ema wa ba mumbu ema wa ba mumbu kra ema wa ba mumbu yanima bebre ena wo ho e de mawo me ba cho ba so atra so be sha ba mate ye twen ye nuanu mo ye twen ye nuanu mo
Me pa cha oba so atra so be share wati. Onso share na fa bo Awurade adwuma. Aminiaba Evelyn, also God bless you. Onyame onhira pa. God plan for you. Awurade adwem pa wo e de ema. And I say, Radin, she said, pa hour at him amount. And I have a young one day bebre. Say, a Radin is a power at the Mauno. Say, a Bashiwa, and I above Boa. Nay, a one cassa, and I went to me any unchained. Said a Bible mate, yes, yes. Yes, Christo say, only a dream pa. Ana wo ede mayen nemu enye bone de no ni nyane se menu na be steadfast e wo Awurade Yesu Kristo mu yen hwe benkum anase nifa nemu ye be focus o wa ye na jinkwa Yesu Kristo se focus a na dwempa wo de mayen na bebem me se ye twen ye nuano bi aba be ka ho ya twen kakra me nu ma ba kan ho ya starting part of se odi waye nyina be ma Awurade a na wode wona asi nyina be ma Awurade a I tell you say your life will never be the same. Ya wa botia pa ya twen amayi ni bi so aba be ka ho. It's a topic to treat. Se Awurade adwan wo ede ma wo no se wantimi anyine mo nkwan kwesi awie ya etimi ambam I'm doing great. I'm doing great. God is good. God is good. Thank you. God planned for you. Awurade adwan wo ade fa ho. Sa wujidi se Awurade edo. We are here to preach the word of God. We are here to preach the word of God. Please, not to promote those kind of things. Please, please, respect the presence of God. Please, respect the presence of God, the creator of heaven and earth. Don't forget, it is God who created you. And we are the presence of God. So don't try to provoke someone or write something that will call attention. Please try to respect God, please. Me see, and
topic in a God plan for you. Erade adwea wo e de ema. Me pa cho ba so atra so be share na mate share na unia so nya bi na onti ana onhwe. Erade awa adwempa bi e de ma wo. Erade awa adwea enye nipa de. Na mum aye osoro de. Aye adwea se enya ba mu ma wa. Enipa bi antimi nka ho hwe. Erade adwea wo e de ma wo no me se enye nipa de o. Tiemie pa. Erade adwea wo ma wo no enye nipa de. Ana erade adwea wa fa no nipa bi antimi so ntimi nse no. Enipa antimi mmam. Ama erade nka se wasesa na adwea wo ma o e de ma wo no. Erade asesa na adwea no enye possible. Erade ntimi nsa na adwea da. I greet you, man of God, Evangelist Ausi. Messi Erade na adwea wo e de ema wo no. Enya adwea enipa betimi asesa no. The Erade aka no aka. But the rest no eya wo. Se wo betimi agina mu nko ade a. Na se wan hwe bankum ana se nifa. Di aka bia no eya Erade. Wo de ne se wo do hu ina beto Erade so na wa hwe no. Erade o adwempa ene ede ma wo. But there's so who says, Sarah, I no. Or do for trials mu. Yes, trials no, any pantem, any public cannot be brain, I found home. There will be a lot, and go for back can't follow home. But so which me, Jama could say we are, and son, a rather agena or the amount of them. Maybe pa. If I talk about so after so we share invite others. No so am join it. Na yen start it. Me say ene ube yen nsua. Yes. Ube yen nsua pa. Ube yen nsua because this time no dem beso oti ase ne say we are work in progress. Are you ready for? Are you ready for? God plan for you. God plan for you. Erade awa ne pa na de amount ene dey. Na erade ne pa no se wantimi antwen wanya kokoduro antimi anyina ma sa plan na erade ewo efa wo hono nya de betimi abam. Ama refi se nipa bebam. Oh, enipa baba be cross o. Sa plan akwa say what is steer anim. Like we as a driver. Said driver now driving road now nam no definitely there may be some people that will come to cross you and I said you have to follow the regulations. Traffic light stop, go, give way. Sanyo mano and so who said ube follow Sanyo mano and send how could do destination you fear no it's already plan all the man sign it here many of our kind a lot of Bible verses already na adum so obeche mu amayati ase bebre me ba to first of all mama ye mompae ososo hene ayeye ni na se nyina enka odin yeda wase wadu no humo bro na yati ase yesra wasam eba me so se famu kasa ma asam no enya asem a enipa beteni ate wasem ase na se enipa enwinyi wo ya brabo ma enipa ba mu eye abu a yede ye hu nyina beto so ne de ere nyina asomu ne hu se wo pe ana wo plan no eni awie na eno so ena eyiye efiri esumu na de ba ha mu yeda wase se wache empire bo ewo Yesu Kristo din mu agirifo nyina nka se amen. May say God plan for you. God plan for you. Already adwea wo edima wo. Me pa cho fa o Bible no. Na yem bi enko John chapter 9 verse 16 down. John chapter 9 verse 16 down. Yan kan bibi enfri up. John chapter 9 verse 16
down, Pacho. Me Pacho me kind. I say, therefore, some of Pharisees said, this man is not from God because he does not keep the Sabbath. Pacho tell me, I say na Abra Yesu Christo. Pacho kafra. Abra Yesu Christo ekosa. Abrante bi ana nani afira. Abra okosa no oti nani no osan yare oti nani no. Ana Pharisee fo ni bi eja horom ka se Sabema Yesu onye obi a ofiri nyame. Me pacho temie pa o. Abra Yesu Kristo ekosa abranche ana nani afira. Yesu san yare pe ana Pharisee fo no ba no ka se sa Yesu Kristo yi onye obi a ofiri nyame. Senko ofiri nyame pa anka won san obi yare Sabbath. Se wo ofiri nyame a anka won ti obi ani. Eno eho ase na ene dey me no yaba besua na atin say everybody na adum so you learn a lot. Me say God plan for you. Everybody plan na wo ede ma wo no enye die nipa adwene. Enye die nipa asusu. Ana enye die wo ankasa so wo dwene. Atams no eya na be say adwene ede ma Awurade. Atams no eya be say ye nke ye pe no ene Awurade enye de ma yen. But wo wa dwen enye Awurade adwen. Because senka wo wadwen pa na kasade na kwasu senka Awurade emfa ma wo no anka no Awurade e de be ma wo but na wie ye no enye wie ye pa na wie ye no obesan so asu ho me si nya abotre na tie na Awurade asem ba me gidi ye se obeye nhira na obefa bi so e de ato meka asande fokan se udi be e be tu kotodwem me ba to ye nto aso. I say others said, how can a man who is a sinner do such signs? So, abra enipa no enipa no makoche mienu o. Ebisi Yesu Kristo emfiri nyame. Efiri se eye homeda ana wasa obi yare. Ana obi so say eye den ana se nipa we emfiri nyame. Obi a we di boyeni, obi abone wo no ho. Eye den ena otimi ti obi ani. Na sa wo kan to aso a, wo say and there was a division among them. Enti chemu ebeda wo mu entem. Akwai two groups. Ba akosi Yesu Kristo emfiri nyame efise wasa obi yare homeda. Ana nkofo se obi a wo mfiri nyame ana obi a bone wo no ho. Den ena otumi sa obi yare. Eti obi otumi so obi yare etimi se pakon ne hote. Etimi se sani pakon we holy. Edi se wonye holy a ontimi ensa obi yare. Eti no because of that no emu aba be chemienu Yesu na omde na siwo na omo sopa no emu aba chemienu because ye wo ma omo gidi Yesu Kristo ye no ye wo ma wo egidi ene ye wo mo so omo de Yesu ye no omo hunu say no Yesu eye di boyeni Yesu mfiri nyame wo ye fake if you say wati obi ani chemiye pawo wati obi ani all because of say obi ene afira ana ye homedenti Yesu Kristo atenani. Na mimi ne yembi say ye ho say sankofo ya no mo criticize Yesu Kristo yi senka ye ono a ana nka ye ho da ne ti nani a yembi say ye ho say nkombe ka se de Yesu ye ye no Yesu won fi nyame de Yesu ye ye no nkombe ka se enye papa asantefo ensem ka no so ko chapter 29 verse 3 na o say si enka ni wa chi a o si agro ye de uyonko ani afra o tie uyonko ani afra ana homeda ne asane yare nani ate no wosi nipa na osane yare no emfiri nyame na so senka ye wo ana nka ani afra ana ye san yare anka beka se nipa na osan yare no omfiri nyame tin ko nsa mfira wani ana womfiri nyame tin ko nsa mfira wani ko nsa so mfira no so hu on se nipa sitie so on say Pharisee for no misitie. Pharisee for no obi a da bia no obi enya ade a ye wo side. Obi enya ade a ye wo ankasa de wo makoma so ade epe. Me say God planned for you. If I told me to also. I say they said to the blind man again,
What do you say about him? Because he opened your eyes. Now, on bisa, yo, none near Frano. Say, na papa, we dear seven, I can find a home. If we say, what Anna will be when he now can't trust some, uniform, the name can say, but you may kind. He said, he's a prophet. And also, where were you deep for? Defending the no nimuno, did your kind say, where were you deep for? Because I don't know any frap. It did yakos to be a no nim, and I didn't cost to chromo no nim. Say, Impo no atia, or Betty, but to whom Pacron into the vacancy of a prophet. Now, it was what kind 18 I say, but the Jews did not believe concerning him that he said that he had been blind and received his sight until they called the parents of him who had received his sight. Ejebas and Pharisee for the still woman jindio. Pharisee for your so mejiadi. If he said nipa no omu nimu no. Omu fi se bia Yesu Kristo ni bakona kwa akoye baako. Ansa na omu frɛ abema na yasa ne yare no. Ana ye nani ate no omu frɛ na wofo se omu mra na wofo ne mra. No me confirm ansa na ma jiadi. So hu anwo nipa gidie. Me ba to ba so be shama me. So hu nipa gidie. Enipa ade bi a ye nkofo bi a me say sa ade no se anya ye ankasa ye de a sa ade a ma ye side de a enye papa. Sa anya ye side de enye papa o. Obetimi ko krom na kwakoto atade. Atade na koto ye no so na koto ye de a ye papa. But that same atade na ohu se bi se obi a do ba kan se ono de ne your original. Tio, do ba kan se ono de ne your original. All because of say nipa de na hye no one value. Office ono de na but this San Francisco for no. Say why you sound yare no. Me hu say no kre because nipa na osan yare kwa engine ndi. Nipa na osan yare bone won ho. Etini timi say wono na de aya baako. Ana wa say wate wani. He say omo de Yesu Kristo akwakoto to say false prophet na omabaga na nibi. The omoni nipa plan say omani afra, the omoni nipa e plan say omabubu agu ntinu. Enipa mra na omo mahwe say omo say omo yare no. Omo de ho agenkwa Yesu Kristo. To false prophets. Tio, ho agenkwa Yesu Kristo, for for they don't to false prophets. Me say God planned for you. Hwe, erade plan na wo ma wo no. Enipa na be ye o say de omo ye Yesu Kristo yi. Erade plan na wo ma wo no. E na me ka che say sa plan no say e ba, e de say wo drive ya kofi na woni mu driving, afena wo sua. Road no esa wo hwe with left and right, especially so wa abrochi kwa driving kwa de and ehu kra. Bicycle. But also with yes mo say bicycle lane, na bicycle ba do cross you. Hwe say woni mu driving o, na ya ma o car say afena wo sua o. Fafa main road na fa kofi. Imagine say na be say na God plan na all the man sa enetie. God plan the man no, e yes say be ofia na ba o say dio. Be very careful. Erade plan na man no, be very careful. E yes say what fa akona plan na ba say dio. Plan e massa. Plan e nyesa because ansa na Erade Yesu Kristo. Ye man di so sin din nyina no. Say Philippians chapter 2 verse 9 to 10 e ka no. Say Yesu Kristo din ya man so din nyina no. Ansa na Yesu Kristo din ye man no etsa yisu nyina no. Yesu Kristo menu me say o fa a lot mu. Yes. Wo fa a lot mu. Na otimi to fa mu ekowie awie enti na menu mienu ye menu mienu say ye wada nkwa. E di ambeso o tia say sa God plan for you no. E makeke. Eti bo na eto otimi gina wo gidie mu ye. Wo ana eto otimi gina mu because wan gina mu a sa Awurade adwempa wo ade fa wo ho no. Wan hwe entimi mamu ye ma wo. Wan hwe entimi mamu ye because ebedu ba bi no ebe na wo won twetwede na Awurade etwen. Awurade da wo abotema me ne umienu o. Wo abotema me ne umienu. Se be yeti boni bi mu a ana boni ni ntino enti ma ye hu Awurade ne plan a wo ade ma ye na
Awurade twa me no mienu sɛ yɛbɛ free yɛ bɔne no mu Awurade hwɛ me no mienu sɛ bɔne bi ɛwɔ mu no yɛbɛ free mu na saa ni suade huru no ɔwɔ ɛde mayɛ no deɛ wahyɛ de ato ɔde amayɛ no nimrɛ pɛ mu wa manaba me pa to me to aso sɛ me kan me to aso say and they ask them saying, is this your son? Abra wa mo frɛ de na nani afra no ni parents ba and no bisa ne say o say na won bisa ne say wei eya wo ba no we na eya wo ba be ma no ba to me to aso I say no bisa ne say is this your son who you say was born blind? How then does he now see? And we say wait and oba man. I will say ye wo na ni frɛ mu no. Na afei de eba ne sen and afei de wo hu ade. Farisi for ni mi nyina o. Enso ma san fa eche afrɛ ma to kafra. O ma san fa eche afrɛ abrante de na awofo. Say wei na oba man no. Na afei de eba ne sen and afei de wo hu ade. Enso omo ni mi nyina o ni de akoso nyina o. Enso ma san so ere asate to and awofo no ano. Omo the reason why no bisa awofo no say afa de den and ohu ade. Omo passe mi ahye ma no na tan yeguso a make yeguso a ye read no mo beti ase pa. 20 no say his parents answered them and said, we know that this is our son and that he was born blind, but by what means he now sees we do not know, or who opened his eyes. We ask him, eyes, we do not know he is of age. Ask him, he will speak for himself. I'm going to say, also the parents also are very wise because they wanted them to say something. Now I say, Tama, emra yeguso a ye reason obeti ase pa the reason tia na omo bi say na hwan na sound mo ba na yare na nani afira no obeti ase pa and was say ye de yanim ye de yanim de osan na yare na de yanim ni say ye de anifra ana wo no ye wo ye ba na nani afira ba say de wanyini wono ankasa nim de obetimi aka wanyini so obetimi aka sama no ho etimu misa no Mumisa ya ba no no ankasa nkan de ohu ye anase ba kwa osan yare no enkyerem. And Okan 22 say his parents said these things because they fear the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that he was Christ, he would be put out of the synagogue. So hope omo nyina anim o I who say we na Yesu Kristo no we na ya agenkwa no we na ya agenkwa no but Farisifo no de omo mpese enipa beka because omo mpese omo begina tum ti ma say pa o omo mpese omo begi agenkwa na tum because omo follow Moses ne laws na wo ho no no and no so no magye di atum et omo de Moses no mo believe in more et no ana Farisifo no so na kroma no obi abu omo and omo suro omo so because ogo ka Pharisee ni asem sesia na no ode no ko sese kim synagogue hono no sa worship we hono no ye be pam afri ho etu omo nye ready to omo ka no kra ne say bia ya agenkwa na say Jesus Christo no ene sa ye ba na yare because omo suro me say God plan for you hwe erade plan say nya ba wo so a sa ne nipa be ye o nipa be to anu o at times do baby esa wo come anu tum we say erade na ya ade ne dia ma wo enipa ntimi se no dia but do baby esa wo come anu tum because abonefo ne ben wo sa de erade asise dia fa wo ho no ebema na wo keka abonefo ne ben wo eti eno baby esa nka wo timi fam enye se erade na ntimi nyi wabra waka no ba se ne be ya wo ka wo de to wa no a wo ka chenkofo nti no ese nka wo eno baby nka wo so nka wo timi fam na ase na wanya sa ade no wo ka de to ano pe no enipa bete se kenipa no bebe de wo befa no anasa abonefo no be de omunim nti no
nko betu manya nanka wanya but okay kai anything no o say no, this is what is coming for you. So they will do their best, they will do anything na omre be fama wo sa de ni be duru ho na sa de na ma meto. And I say fan say bia me say sa ekwan na nanka wo nam so nanka wo de atwa sa bridge na da wo mu na say boundary na wo nanka wo de is free wo nanka wo kode wade pa no udu ho no ma sa bridge no ye be gi sa edwa na da so no afi wo be ka ho na ye bridge no because ultimate tra no akọ se ka ultimate tra sa bridge na ana wo akọ je onipa no but osefo no hu pe no obe gi sa edwa no a da bridge ni so afiri ho afi na wo nipa na se nka wo nya no ultimate tra bridge no because a bridge no ana wo be tra ansa na wo nya wo nipa no. Me say God planned for you. The plan for you, it could be a lot of things. So the plan for you, it could be your marriage. The plan for you, no, it could be make I say what you may be. The plan for you, it could be ebe wo kunu bi a won ne down back mu no problems bi a wo de fam. Bibi wo de fam no ana rade person nam na ado na hu mo bro so na nko you free. Sa na nke rade so siesie na nko aye de ama but unya ma wo ho kwan. Say bibi ba e kan ta wo pe no wa follow that thing no so no and no enso and about block it. So God plan for you. Me say God plan for you. Erade si wan ye pa edi man. Erade si se no papa de ama me ni umienu but because of say mimi ni umienu ye ni abojo kire. Ye ni abojo kire, ye ni abotre. At times no I think etimi now be 2-3 years ansa na aware but if we say be ye nyini. Tiemiye pa at times I think etimi now 2-3 years ansa na erade plan be ma na wa se ni dia ma no. O be ma na wo peni sisi ano erade nko se ni dia ma wo. Some 2-3 years to come. But you are eager to have a man right now. Yo, so how problem na wukunu ede wo ekom se sie no. Or how na manu na wukunu du kom no. Erade sie be ma no. Abra be ma na be ready say wasesa no. No wasesa forever and ever. But yet, wo so ntimi ntina ware na say wo jai. Tio, wo jai no wako. But later no, obekọ no wo say o free aware na say ko ya. Na be ma no wasan be sesa ba ya abode foforo wasan ba be ye nipa foforo na fe wo baby from nowhere na ba fa be ma no na ma be ma na sesa be ma na ba be sesa wo afo hu be ma na nanka wo ye hash no be say be ma ne bre ne ho ase wo sia be ma no kwa se no sikasa ho no se ti be ma we nanka me ba ware no be ma we nanka na me ne ware no afi be ma na sesa sei me say God plan for you say wan hwe ya wo betutu mrika sa mampa mrika na wo betu no wo betu anu say rade ne plan na wo de ma wo no betu mrika that stress a plan no na se na plan ba be si wachi na e ba sa wo bia plan no na nya ne dia na ba be fedi. God plan for you. Are you preparing for this? Me say sa plan na ho no hwe ni yo, be very careful. Our Christian journey, aroba ya born ewe ye Christo sumu no, be very careful. Because sa plan na rather said that to ma me ni umienu sese no, eye plan na me no umienu ye nim. It is a pa ye ho ati e the free we ase ya yemfa no totroto, yemfa ne sa akwa because there will be a lot of obstacles that may come on our way. But sa obstacles never on our way, it doesn't mean say it is finished for us. It doesn't mean say God has turned his back against us. But God wants us to pass some through. There be some can say, "Who team a small radna so far on you?" No, it's not possible. So also have a small radna ka far on di kekedia and karani nyame so mede. One small radna on far who knew because on no one can say ajenkwa no ba ajenkwa eba no. What bass asisi no, wo ja ne ho eto ho. What kind I think say Philippians chapter 2 verse 5 to 7 now. E kan bibisa. Wo say na Awurade Yesu Kristo. Wo nyame su. Wo nyame tibia mu enso wo munu mfaso de na wo ba befa akwati bia do to ne ho so. Eni me ne wo mienu be ye pe. Di sa me ne mienu be ye pe no. A wo befa ne say anye se me ne mienu mpo no. Wo befa akwati bia na ma sa akwati bia ne so mpo no. Enu nti ena ma onipa da sanitime tire ne sa bo Awurade Yesu Kristo asum. Is this possible? Please ask yourself. See yakwa asantimema, yakwa asantimema. See yakwa asante hini bampo no. Obi betima tire ne sa bo asante hini ba asum. Ask yourself. God planned for you.
Yesu Kristo no ya jinkwane ba wo enso ne papa ka che ne se kona kofa akwati bi ato ho so na kofa sa abone fo no mte wono no evangelist nsia na abone aye ne ma no kona ko wu na fama no Susanna Boatin abone asere ma kona ko wu ma no Joyce Baba Krubi bone asere ne ma no Mami Ophelia abone asere ma no kona ko wu na fama wo mu Erade Yesu Kristo wan opportunity God plan for you. And God, rather says, I plan way at the trauma. Mimi knew me and say, I plan way say no. I think kwa Yesu Kristo. One brand no more and for mammy knew me and God planned for you. So I plan rather say at the tour free body fitting as yet. Don't forget, never iminu me ne yamas as so, neni penya mas as so, and so rather boss as any kesiye. God planned for you. Never did me say, what over bass as so, over baba beginning, over baba what our ma into a boss as be that throw the amount, or baba nabe sumono, did the assassin so, yet the our pet. God planned for you. What I said that to that at the amount, and so yet minu me near buy, yet the pebia. God planned for you. Are you waiting for this? Are you ready to receive this? Plan already Yesu Kristo ade to ma me ni omienu no. Ye hu ana. Tio bisa wo hu sa plan wo hu ana. Sa plan already Yesu Kristo se to ma ba to woni mu de. Ebe na wo hu mu de. But me gidi ye pa say ansa na already nam na adum so sa same way ebe free amoako no. Ana this sermon ebe wie no na me gidi say erade nam na do no humo bro so obehu plan. You know your purpose. God planned for you. Me say sa plan erade sate the two every na body fitting ase no do to ma me ni omienu na me ka cho say sa plan erade that to the amount no say wan hwe ya sa plan be duru ho no wo be na me say mampam mrika Mampa America o okodo America na yemnu mi eni edutu no se ya hwe ya yebeti ani no na sa America no ye tu ne de atra akoy se footballer ya ball now say obese wo dwane ja ball no you have to time the speed of the ball see a man pass na time the speed of the ball tell be also be tu sa ball no hu America say ball na ya body amount no so on tu sa ball no hu America I tell you say it's either you run more than the ball or the ball will run more than you. So you measure the speed of the ball so that you can run also the same speed or the same the speed the accuracy of the ball. You run the same thing so that you can have the ball. Sa enetie menu mi ye Kristo ababo aye bono sa pepepe anatie. Say ya hwe abrabo bia Yesu Kristo ebebo ye. Na ye hu say no Yesu baba abrabo say eti wase yen hwe no na yen sua no yen hwe no na yen nya because also wodwo na wodwo akoma mu but say be sua Yesu Kristo enso menu mi yen dwo akoma mu ya premier akoma ahantan ewo ye mu ya premier akoma o ana ahantan so ewo ye mu. The purpose of God, the plan that God have for us no menu mi enu ye hu ye menu mi enu so yen te ye. And I make us say, see, I'm sure you better man Pemrica, never is a power. I said that to a man, you better to me can hear science as a panel. None of you will be a one brain on a baba fed. It is an here. I was a plan, yes, it's a marpen. That's a when to me. Plan I said that to a man, so when to me, I rather give you one on found call. So when you want to unfold, I did Eddie Maubi. In the kingdom of God, and I say, heaven crampuno, one man rather than not do no humo broso, almost a sea, almost tiasi. And I catch him and say, my sister baby say, dear mamma, it's mumra, mumpa. Sigh hormone, maybe mamma. So many to me, and yes, I have in all kind of. I rather say, or the monk of fufro. And I make her say, Bebia will be a tumrika, a drew an hour tito, you know. Or didn't ye, so would tumrika, not so would drew honoma. The make only say, men family can be because as I will share wo dia wo so ana de be fa honom because obi turu meka na tetoya se woni mi se wo hwe o Kristo ababom na wo hwe se de wo ye bia no eye no ma ebetimi abo a wo betimi turu meka ampa to turu meka na fafa ho ba se won tumi turu meka de meka cho ne se fa nantie boko se achechide na fa nante na twam. God planned for you. The plan of God so plan ya woni nipa oni enye oni nipa ne plan. Already ya plan fa ho a enipa ntimi ma mesai no. Already ya plan ya enipa ntimi ko ka se awrade ni. Say ni pass me say plan dey fa no me ho no. Wonno ana se oba be wia ma de enti sa plan ni twam awrade nye ni sa. But the bema plan abamu ni say untu mampa America.
The Bema Problem said, be steadfast in God. Sign with you. And I'm say, I rather the whole no war in the beer. See a best free a crown bonny be home. Me pacho Nana Oji me say me baby awa me kasa na me boa. I think say there was a time or an answer called Bananke Kenya me asem, but I think say be awa busy somewhere, you know. I think say rade Adam edafo for na be bit ma become on ya Kenya ko pon asem. Me da asepa. Tie me ye pa o. Erade ne pa na owade ma wo no. Aye steadfast. Any wo twen honhum. Si enya wo twen honhum a erade wa ye ready. Na me say ebasa na kawanu tum. Enfantefo na kan wase kawano pado. Asman kan ya. Enfantefo se kawano pado, kawano etum because kasa na wo kasa no etima osefo no wotimi enya enoma pabi. Oh, obonefo no ba won wo kasa wo hwe no. De o kan bi awote. Oti no mapabi firi won say erade ko ese di ama no. No akode wode wo ko that time no me plan dey against you. Eti wa wo yojidi ni no wa wo sum Yesu Kristo ho mo ne kware kwan aso no me ka che sa troubles na wo face no ye betina say ni aba be study ni ya draw plan on ye da brew ni ya say wey ana betima fail na e no se be mo afeli because onya mpai bofo if we say wonya mpai bofo Susanna me pa to me say me obi enfa Yesu Kristo onye ne role model so what Yesu your role model wo beti Adentira. Yes, Christo your model no. Yes, Christo one fail leader. But for this, the Holy Bible, for the word of God, no, for your role model. Now for yes, Christo your target. Because ube show Yesu espiana, ube tu espiana Yesu because Yesu no wants to be brave. And no Bible no. Bible no half and I'm more than half and the Bible no. Yesu wants him. It is what Yesu Christo your target now the kronkron are your role model obetime asua apostle Paul because Paul do baby no say papa me pese me ye ni mintimi na emo boni am enti boni am mpe no ana me ye it means apostle Paul na do baby wo ye mre it means apostle Paul do baby wo hwe ase but osan sorry waka ono we nipa te se wa but Jesus Christ wo nya nipa te se wo enti wo di Jesus Christ your role model and they very difficult for you me say Jesus Christ wo use phone but wo dey use phone Yesu Kristo obi anko kan asema anche no amana amfa obi anka anche no Yesu Kristo no nya asema no nsusu hu enche nipa but nsusu asema chie nipa onso so Yesu Kristo your role model this is what the Yesu Kristo your role model nsusu asema hu enche nipa yes we are human ye nipa eti me say fatwa kunkun yi your role model mini aba fatwa kunkun your role model na for Yesu Kristo your target say beba Yesu me the way I am role model but Yesu Kristo baby owo no eho ana mpese me ko eno ana beboa me ba to ye to aso me say God planned for you the plan that our Lord Jesus our edemaye no are very great but the seriousness our steadfast eno ana be masa plans na bem but because of say me no mienu ye kasa ya no kasa ebo ye no ma egu Tio, ya no kasa ebo ye nuome bigu. Because ye nsem bia enke secret no. Dem nim sen ka secret enke kan che obi. Tio, secret enke kan che obi o, but oba ti so jiji ni e ka che ni mi say, "Hey, mi nua bra, ma me kam secret bi chiro." Me pa cho secret e ka che obi. Mi nua bra, ma me kam secret bi chiro. Secret en kan che obi o. Sad that moment na wo ka che obi no say ni pakro no na me say atam so be kan asma che obi office de o ka che no gina no na ko kan yo eni pantem no e be ko kan che ni pa wo but me say na ye ya abonefo ne pese me ni umienu ye boni ntino da bia wo mo ban me ni umienu ampo temase da bia wo mo ban me ni umienu wo mo tie kasa bia kan bia wo mo te kasa bia me ni umienu kan bia wo mo te ye fre wo mi familiar spirit oni mu esen wan kasa ye wo ye bia wote nti wode wo ko kasa fon so wote wode wo ko ti de mo na wode wo ko no wa sem bia wo ka no wade pa bia nke hia wo no awade amo wo se no person ya ma wo no na wade akwa tudwa eno ono be fight de tia wo on be fight physical and spiritual no mo de tia wo but o mo de be tia wo a that time make us say bia won so mo mpae make us so nya mpae bofo
Senka wo tire ginam 2-3 hours ana wo bɔ mpae ana wo dwiri ana wo breaki ana wo twitwama owo wa na ado an ko kan but was happen fight ya ma ho sa fight na wako na ready scientist no san twitwamu dia ma but wo an ko kan share obi no wo say me secret. How can you tell someone your secret? Secret has never been told. Believe or not, secret has never been told. All secrets are still secrets. It's a hidden secret. Yes. Don't invite that second person to come in. That second person that you are telling, and everyone for me say God planned for you. The plan that our Lord Jesus have for us, it is very great. So it is about say, God planned for us, very great. You say, me ko sie baby e dia mamo. Eye plan. Timasi ye pa. Wa say me ko sie baby e dia mamo. Tena bre and I said Trabia bebre ewo meje fie. Sanka anya sa kame ka se me ko sie baby di e dia mamo. It means our Lord Jesus have plan for us. That plan a owo e de ema menu mienu ti no to ko sie baby di amaye no. But say na aminu mienu ye be fa Yesu Kristo na ye asum Yesu Kristo na ya no so ye nto ya no nareka na ya no so enna na ye die nkomo anyhow ye kan ya asem bia anyhow no enno na de aminu mienu e ko seyem me ka hu bi enno na de aminu mienu ye ko seyem because eno be say ke keep the secret no we don't keep it. Say ana me say obi ka say bra na me ka me secret bi nchiro me pa cho secret so ye ka kire obi. Secret bear and you catch your obi. This is very serious. What's a secret also, yet you are going to tell someone. A radio who your mobile. A radio who your mobile. A patro made to us. A patro me transfer 24. No, see. So they again called the man who was blind and said to him, give God the glory. We know that this man is a sinner. Abra Yesu Christo. Wasa unifeni ni arebi no. Ana Pharisee for ne frɛ abema no. Hana say fasida ama osoro hinini no. Fasida ma Nyankopɔn na saa Yesu Christo e de o de boyeni o ya bɔnefo ntimi fasida ma no. Nti ho ne de enha Yesu Christo because Yesu Christo kwa no wo san re obeka say eja wo soro. Obe friend papa and papa ba be sayare me say God plan for you plan na awrade wo edema Yesu Kristo no na Yesu Kristo betna aba yen enipa ma sa asase we no na enipa ye hu ye na ye nim plan awrade Yesu Kristo ne papa ewo edema no na wono so won kan che enipa ma say so here Yesu Kristo mpo keep in secret. Listen to this very well and listen to it very carefully. Yesu Kristo mpo keep in secret. And to who say if senka Yesu Kristo nka baby oduru e bia na ka say me na agenkwan ba na anka Yesu Kristo di enti anka oba asase su no anka ofise ko betima for fele. Be very careful. Ebi wan maybe nti ase cause eduru baby na Yesu Kristo e ka say wo no hwan ya no onka but ne ni penti ase o ne ni penti ase. But see this way no mechanic say pretty way amamati ase say sa anu bi ka ho tena Yesu Kristo edu ba bia na won kasa won na ya agenkwa ba no because all beka ya John the Baptist onu bo Yesu Kristo asu nkonkon ba te say abubro atibia na be si Yesu Kristo eso na ka say ne efri so tiem ka say ye ne me do ba wo so mani na muntie no. Later, John the Baptist sounds sanity. Baby say Yesu Kristo say, Osmayo say, wone de oba no anase yan hwe ofoforo anim. Na mnu mienu nya anim ansa Yesu Kristo di ma no. Yesu Kristo an kan chance woni agenkwan ba no. But say koka che John say, abubuafo sorry. Akwatafo hu mfi. Anifrafo ani bue. Bibisa mnu mienu say, enka way aye answer say Yesu Kristo odi ma John the Baptist.
but minu mienu no ese ba na Yesu Kristo wagina bi ntino na on pese obeka ni secret bi enti say Yesu Kristo mpo keep secret a na nya minu mienu say Yesu Kristo an obewu je minu mienu kwa enti no ba yo the main purpose oba be wagi nipa nyina nkwa but Yesu Kristo keep ni secret but minu mienu yetimi keep secret enu mpo na say nipa nyina hu say Yesu Kristo bewu enu mpo ne du ba bi no wakana no pass enu mpo ne du ba bi no wankasa but minu mienu yensam da abonten woni oba bia ware o woni ni kru na te wa ware no ni kru na ti o esu ni kru ye na de a ne da baby ti o ni kru ye na de a ne da baby me se wa ware ni kru na te esu ni kru ye na de a ne da baby no afre wa fafo no afre mi kru pa de ne de mi kru ya me hwe obaye de say mi kokrom mi kokrom ba e de ne kakra esi wo no enkra bia na mi kunu afa adi o wa frɛ eni mu gbase be ni what ma fa phone afrɛ wa down for kan wo kunu ho asɛm a kyerɛ no wo kunu akwa fam pena wo baabi wo kunu akwa fam pena e wo baabi eti no what ma frɛ wo maame ka kyerɛ wo maame sɛ mi kunu akwa fam pena what me afra wadan for kan say mi kunu akọ fampena wo kunu twe mprenti wo ka kire obi oba we yesa wani ntie we yesa aware na wo ware no wonya hu aware no ye e kire mprenti for say aware ne kwa aware me ba cho me ba obi Susanna Boato say my question is how about you don't tell anyone your secret but when you pray the familiar spirit will still listen to your prayer and fight against you. Me pa cho Susanna me ade nam na adum so na me answer our question me pa cho betima happen happen da na de meka cho ni say happen da ba se na be ya empabobu wo no ma se betimi pa empabobu wo no betimi a bonu otiri empabobu no betimi a ebo dem bese beswa no mpo ukpu ko kotodwa na ubu kotodwa na say wo bompa na no bonu otiri kwaso empabo fan say bia ye fanya example. Wow, God is giving me sign. Okay. Take. You find your example. Bia na won worry. And I person wa bo worry home pie. But was sampire no, me John ka say rade, me so ma me kunu, rade me so ma me kunu na ma me say. Where sa familiar space better no ansan. O wait mama bema. Obeji bema no babe sell pasa. But the ebe boa ni say sa empire bono try. Say obo no wo tirim abra e ma abontin. Men ka say familiar spirit entumi enye sa ade no on betima aye sa ade no betima ansan o prayer the amount enye o de so mo de ko o information ni ko na o betima ansan prayer no ansan the amount but the bebo an say o be ansan wo tirim send e be ya once no o ntumi ansan sa o prayer na say bia it to be between you and your God because our Lord Jesus is makana say everywhere ana wonim bibia onu de we yetirim bibia enti no if ye nyan kai ni ponu na wonim enti no bo otim obetima ansa on pai na ma abra enya yi yes just na papa because at times no edu we be na Yesu Kristo obisa say na mo so mo ka say ankofo say me ye hwan because edu we be na Yesu Kristo won kan de oye ana me say Yesu Kristo mpo timi keep in secret edu we be na so won kasa ono oya agen kwan ba no na won kan de oye a adiness but okafra I didn't know say menu mienu do be ye ento ya no na reka na ekeka yan sam kire nkofo enipa nyina mehu say ye de say ne tie enipa nyina mehu say ye de bibi say ana ye edu ba bi a ese ye kan ya no etum edu ba bi a secret bi ese ye katum because you say secret obi say branamen ka me secret nchiro me ba cho secret ye ka at the moment say be an say wo kana it's no more a secret. It's no more a secret. Ye onkofo bi so ben ya, wo mo wo ye o mo den, se wo twa mo ti kura mpa na, wo ma meka say, a mo secret bi o mo nka nkyerɛw. But ye de kai de kyerɛ nkofo. Ye de bia ye de manfo ente, but nkofo bo mo ben but they will never tell us their own. Obu akwampo no ma, onimi se wo asibi pese o ka kyerɛ no, but obe de da ofa kwan wi so no aka kyerɛw. Na aka se bi akyerɛw, afei na wo ka kyerɛ no. Tio na fe no aka kire no
obe dead obe betima dead there no wa kan asem bi a che no but me wa na onye ready but asem bi later one you bound say hey na nka asem kwa nka me nkan but rather no wa koka me ba to ma me su obi na me mpo ye nua ma no mbi achi me say wo ba wa ware wone ne kru na ti o but ne kru ne ne bone pe no ofre na danfo no aka ase no obetimi fe ne maame no abo ne maame amane ne kru afa na chi ne kru akwa kofa mpena afa bedru ba bi sa wo kru na ukọ kan wa asem kire wo maame no ebedru ba bi no na wo kru no ntema ba be sei afei wo maame nke bu ankode wo ma wo kru no na sa ebu no so ate macho temie pa o wacho kafra ebasa ebu anka wo maame nko wo ede ma wo kru no sa abu no so ate all because of you respect na ni wo biem all because of you me kru akọ fampa wo kru akọ anya onko na wo kru akọ fampa na wo kru akọ fampa na wo pa asase so wo pe na wo kru akọ fampa na wo kru ne nyame som na enkoye ni nyame som ana etosini ana bi kwampa wo nim nyame enunti but there say wo gidi there say wo ye ne say wo dem pa bota na chi now keep that secret to yourself mami fo bitimi din ko no mo ne o mo makrampo e di hu nko maka chom say mo papa akwa fampa afa na enkran nko timi sorry ti on papa e basa wo create another problem e de emma to enkwara no ene on papa ntem e basa problem kese na wo create e de eba etimi so yen try say be keep that secret to ourselves mama maye nyesa enkoma woni ni kunu da mpaso o woni ni kunu adi no wo so okwa asori o gigi ni enkoma woni ni kunu da mpaso o madi no yewo enuma bi wo ma me nware but awrade adom de ade ba kwa minimi se awrade de na asem emawa awrade sama the idea and say nyansa edi meka se bia enipa na enipa ntem kasa bia warefo ntem ni ada me nware but awrade nam na adom so obie ma adwim kakra efa saa no ma no saa ne meka no de kam minimi se especially me mfi obi mi ya awrade be sama ma ba ho no me se empaso nkomo no between wo ani wo kunu mama sankazu se ye wo mani buo no ma onim se ye wo time bia ye ne ekunu kasa se wo yo ba asuawe what this platform me worry about mama ntufo cause already asem ana make nto already asem emayen se ne ba ya bia odu wo so ntina ma sa asem ababetum se wo yo ba know when and how to talk to your man ye mbisa asem bia anytime ye wo bu oduma ye woni wukunu di abra mu mienu mo dampa so ye wasem bu oduma wukunu fira adwuma ba ye mbisa no ye wo nkomo bu ho no ma ye mbisa ye kunu e wa abonten eti hunu asem bia ene ne kan ene even po na no ye atams utumi ukunu timi kasa an utumi kan asem bi chew atams ye ehu hia so obekasa ana ukuna kan asem bi a chew no esen ka woka wanu tum na nke later wo de answer aman no obetumi bia no kasa ya asem be fina no aba no enya asem ye nyansa enya asem so ka che ni kunu na de bufuo de aba oso osi ni kunu epa bufuo oso osi ni kunu enye but me why be na kunu so onim nyame but wo na wo kwa asori but wo esen ka wo kwa asori no eso hu say no this time ni kwase ni kunu kasa this time say na me yama me kunu enkomo we de eyem paso nkomo me say enkomo bu ho do ma ye ndi no so wo kunu despite the mood a wo wom se ne nya gisen krampo na san nkomo ne ni enni san nkomo no but nkomo ne ni kunu edi e wo mpaso temie pawo enye empaso nkomo but nkomo bu ho na ye ni kunu edi no mpaso that time no na e bia wo tie dan kukumo that time na e bia wo di nkomo bi that time no ana sa adwene wo ba bia ara adwene no aba wa so and that time no so wo kunu sabi mpreduasa se na adwen kra enifie na adwen enye den kram enye se ne kwampa na at that moment no ukunu ebanya nyansa kasa bi e de aka kirew ase ne yere but ukunu afra adwuma aba no ebi kra onye nware ye no na wo kwa akobi se ne sika wo fra adwuma ba onye nware mpo office ba opesika akota de ntino wo anya be ma anyamso woni mu wo anya be ma bia wo se sika se nipa ho a that time wa ko bisa ni sika no at ibia se me funu ni mu di aba no at the end no wo be kasa bia wo kunu onim kasa
I am power and can ye because only me nyame but obi anko only Christo no even kwa misa ne ye mpa nko bepe kwa misu no aka no ka say next time bibi say nka can say no ma kire but talk of bema wodi me nyame be very careful know when and how to talk to your man me say enya asem bia na ebisa at any given time no say asem we ye kan paso asem we ye kan abonten asem we ye kan ofie e man be brain nim kasa o kasa no kunu ho anyhow officer wa ware da wienti no ano no emi kunu etimitimi kasa no ho sa me pe bia ukonya bema na adwen nye bema wanya papa wan hwe bobo sotoro wan hwe da bia ne sa bebo wa no but me already pa na me say ma will be all this platform enkonya bema bi sa but yensua the way be si ni ye kunu no makasa yensua the way a ye be si ni ya hwo ye kunu mo wonu ma bi hu e ba to so wo bro ho asema wo kuna it doesn't mean say you are stupid. So wo bro ho asema wo kuna doesn't mean say wo de wo nim nyansa. Say the yen and mema ye Christo ti no sanso na ma mo so ye de yen so ye muti ane yen. Of course, as some me say at times yen we be na say wo kan wasemo. And maybe one ye kan ya no tum, me say wo kan wa no tum. Na later no wetimi aka, me say wo kunu betimi aka asem bi. Say wan kasa. Na later bi amodam pam no na akwa fast system number. Miura e pacho asema o kan e de unsusu se bia anka e ye ni se ya eno eye wo ba nyansafo eno na eye oba nyansafo enye oba ni kuru kan ya na o kan bi o free se na no odin o free se woni nyansa o free se wa ware na wie ntiro pe obetimi aka. Be very careful. Me say bia wo babro kunkun bi o usum yakopon ye but dey wo sini ukunu kasa peke unu ukunu kasa no ebetimi do akobo nsam jim. Me wa ukunu de onim Kristo. Yes. Ade be me fra adwuma ba sisi na obi sans kasa of sika nkoto ade. Wo fra adwuma bo we never know. Adwe odi fra adwuma mo e bia na adwuma boss krampo no e man trouble. Ebia wo ban phone so cast uni mood odi free adwuma mo e baaye wo de anka wo obi krampo na ebia ha Europe ni ada ntinu krampo wo ntumi ka se bia wo sensuo ama wo kunu na se anasese atams no obu wo krampo anka wo kunu free adwuma ba na nke bia anka kwan so no uni tam opon na nka kwan so na nke bia wa free no wo free na encho obedu fia na min penso bi si wo ma yes Europe so atams e penso si wo ma wo bo kwa ni kunu fra adwuma bakwa o misa ne say bia adwuma mu ti say atams adwuma mu ti say kwa yo kwa esa to bi say adwuma mu ti say enye so opie ye na o chia wo ni wie na adwuma mu ti say no ye nye ne sa man time kakra mfa ho me atams obetuma yi ni tade de gu oni ade obo otumi tena se kakra ansa wa yi ni tade gu obi ni ade na wa ye we say no o so wa tena so tumi say ne ho aba no ne ho so kakra no no obi san say ti say. So what I say, no bisa, but obo ma ni kunu ba na o chia na adwuma o chia na no good evening na adwuma mu ti say. Me say unya be be na koma be na won fiu. Me say hunu when and how to talk to your husband and even to ask questions. So who say ya wa ware me say ubenya ni je wa ware mu. Ye obema bi wa wonye we den a wonye but yet hunu enoma bi ebetima bo a wa ware mu. Na men kasa ha anyhow se be enua mema ni bi su e wo so a yensu ye hunu do ebesi ni e ma na kasa because e do baby a ye de ye bema yesem no why no so ye bema etinde bia no de oba be kan bia enye de bia oba kan bia no e wrong no enye ni sa bema dwedwenchie e na ye sa bema we sa na ye bema onum nyansa bema o tie asemi free ni yire ho wa tie bia free ni ba ho atams ne ba class ko tumi ne yiri susu hu ebi akra ni so but utumi ni wo yire etimi ere akra na se mo beka no mutumi kan bom na matie mark kan bom okay enye ni say ya e na ebeboae enye ni say na ebeboae but obu ho ane de nadamfo bi na kan say nadamfo bi aware a wo ware no eno ana wo de ba betoto ne de ho kafra atense me divert but me say onkonkro na ye na adwuma bia obi hia this me say na danfo bi o aware bi a wo ware no eno no de ba be ware ne de
make us say ebia wo ware evangelist nsia wadamfo no so ono so e ware ye friend say Kwaku Manu evangelist nsia ya man of God Kwaku Manu so no so nyanhu awurade eti sa ware na wo de ono de ware evangelist nsia no me pa cha wo ntimi mfa sa aware ni bi enkon ware Kwaku Manu se me nya ware ye se me ware a me yire no waya me bone a eduru ba bia se ovi wo twam ti kura na chenam de beche because me say se ma hwe me yire ni ya Kristo bobu maten e wo ho minim se me kofa me yire na chi a Kristo bobu maten e wo ho edi se oba no kwa koye bibia na oba no kwa kofa me chi koye bibia me kofa oba na chi all because of say me de Kristo bia mahu ni ntino me nye saa ne oma no but Kwaku Manu de wo twempena o Kwaku Manu twempena eti se Kwaku Manu twempena wo so oba no wa twempena ni bia na Did the ambassador say, there may either be yamino as a me or Jizzy no, men share and no so and found quite a miri be because at the end, the Radical Boom at Radin made it a farmachi, Radin Cassa made it Jam and him Eddie Matem, and I miss me did not tell me to Radi and I said Radi and Yamishi. Because of Christo be a minimum, and I send a Christo person may yamino, and no necessarily fast some dear may irrespective of may person or yamino, may yanibi, because Christo may share Christo. They was semi ni pa ina ntem nyepe if you mean treating me yire well no I don't na me fast one me treating me yire but me nkohwe Kwaku Manu de ono eye ni na yire bi no e na me fast da ye me yire se Kwaku Manu bo na yire a evangelist nsia onko tumi embo na yire but me de me ye say de eye me yire me timi eboa no se me firi adwuma ba na se bia utensils go ho na se me boa na ma wohuruma na ma boa na ma wohurum atam se bia wakọ adwuma na adwuma na wakọ ye no obutimi se bia wabre na oba betimi se no so ka so no se basa ba wohuru kuko no ma ebe ha adwen okay me se me wo fie me nya hwe ade nta me wohuru kuko no na ma wohuru kuko no but Kwaku Manu enya sa because Kwaku Manu no hon konkro ne nkasa Kwaku Manu hon konkro tinimo but me a konkro team no konkro mama tia say no say ankuko na gu onu nipa no wakọ adwuma na aba atam so no mama ka say me ncho so be for Kristo a enya wa adwen na wo use ye obi bia o hon konkro guide wo no ma bebre ho atam so kukuru ja ma wo use wa adwen no ma bi but no be wo no say nkwe wa brabo ma hon konkro call your attention to no ma say no sa de nkuko na gu ho entiko na kọ wo se but Kwaku Manu ensum Nyankopon ti no hon konkro call attention to edi Kwaku Manu enko wohuru mu but me de se me ya ade bi a akwese me kwakoye obi boni ana ade bi atams ka ade bi ebeto ma brabo ma me nya the sign from part of my body no say bibi say eba enti no ma ye very careful e was ha no ma no ho enti say bibi ese me ye bibi a onko be call my attention to ma kwakoye sa ade no but Kwaku Manu enye sa o enti ese me di Kwaku Manu aware to me de ho ana no I don't have to do that there ese me ye ene say the SME ye ede boa me yire say the Kristo SME ye no say aware SME no because ye mu bebre na say aware a ye nim friend say marriage counselors aye ko mo e ma ye hu say no be ma be boa ba no ba boa be ma me nim marriage counselors ye ko mo obu on kwampe bi nkobi office oni ni kunu ana oni na a boy girlfriend o ma ware ana ma ware wi nti no that's it ye wie no that's not the issue. That's not the issue. Enti oko asantefo ensem kana chapter 8 verse 9 na wase de benkum dware nifa ana benkum so benkum dware nifa na nifa so dware benkum sa ana ye no enti amre a oba no trouble bi mu no be ma no boa be ma no so trouble ma no oba no so aye de aboa ye nja ni nyina emmo ba kofo so eja ni nyina emfa mo obi so enti ye se ye ho so e be ma na wo so a wo ba na wo so a hunu se eduru ba bi a wo yire ehia obo a eduru ba bi a ukunu hia omra me nka na eduru ba bi mpo a normally all times no be ma ni hia oba mo a ana oba so hia be ma no so mo a benkum dware ni fa na ni fa so dware benkum enu normally intina be say ahohini nti ene eja more jo ahohini nti o ana eja more sa ahohini eni ho no ma nka be de eja more sa ahohini be no ho no ma amija more for dey me eja more no for bibia ba se be asem ba bia me hina me di betiti no enti ene eja more eti mu me hwe saade ne so na ye fa tutu yonfo se na be ya se ye ni ekunu biti ana ye na yiri biti na se wo ye no ma bia ense na emfata
Awurade benam na adom ne na humobro so no na yenya abokyere de ama wo mo me say the main important thing no eye agidifo obi a wokọ asoro so wokọ asoro all right o esuni kunu trouble de ne famu no otumi ngina no odi ne kunu asem to abonten oso wokọ asoro all right but odi ne yiri asem e de to abonten enipa nyina ente me say ne yiri ya ne boni a ofrede maame no aka achen awo obaya me ni ti die ma obaya me ni ti die oye di so ba no ko adwuma ba wo ndware hwo be ma dwedwe ntie wo yira wo oyi oba wa ware no ko adwuma ba wo ndware nti wetima from ma me ka cho ma me say wo ba na me ne ti no ko adwuma ba wo ndware ma Agnes usu sapa usu good evening na mi shira pa tio wetima from ma me ka say mo ide a challenge nti wo mfere oba so timi frɛ ne ma me ka challenge say mi kunu twempena me kunu ye masem ana me say ukoka wi a wasɛe ho ukunu respect na o ma me wo ma no sa respect ne bi ni ho biem o ma me so di ne unuanom de bedi nkomo enti afei ebedru mra bi wo ne ukunu mo kɔ mabusua fie no be ma we dey so be ma we dey so otwempra ha odi a wodi mi ba nani no o ma me de betena no maka ampa o ma me ne unuanom keto ebeka afei bedru mra bi no so wan hwe a wotumi fa ukunu no mpo entwa unuanom keto ampoa maka se utwa mo mpoa enye se ebia wo ka se ukunu o esi ana ese o ebia unua keto no wakwa aware na aware no enoma bi enkoye eti do baka se hwe mini mi kunu aware yi so na tena hu saa because be ma de won den a before so wetima kasa no na won kan ukunu aware mu secret bi enkyere unuanom eti do mu ni se wo de aware wani je but me wa wotimu ana wusu last time I can this platform say me say se betena kan yankopon asema eno nje se kan yankopon asema je se ya wio si ya ndi asem no so a ana se be kan asem no so awia eno nje se yakwa ye de bia ya sirio hwe atan so betru ye fia ye di abobo ye edu bia ya bro because ye now abone for no mu nja ye yu but rade ho bambo we yesu ntino omo ye den aye kwa omo attack ye more because obi ni say se rade de na asem shema no a na se mitimi girama na bebe kan bia choma nso wate na wode tu hufo ana me asam so me e bo ma brabo say rade bebo am ne menya nanim adom they attack us se yentimi fast am ne embremo at the same time no nso no yenso yentimi mo aro papa eti na me kai say de wo wabrobo a wo di team unukunu ni team no se wantimi anyina sa wabrobo ni mu wan bu kunu na koka kunu nsem e de kire wabusuafo ana de kire o maame a o maame so ni wunu anu ketwa de bedi nkomo eti wunu aketwa na wakwa aware no e be no bi nkoyi no ontimi mfrew wunu anu ketwa na kwa aware na se no bi nkoyi a ontimi mfrew because wo ankasa na wo aware nsem na ababeto maame anim e be de no tima baba befrew se oba pani wo fie ne wakwa aware tie oba pani wo fie ne wakwa aware no akwa akobo adwaman ne agya na oba no betena fie a obetena fie no hu say young girls wo fie omo so no omo twetwempena a obetimi aka mi bisa opa oba pani a wo fie sa wo kwa aware na akokobo adwaman ne agya na obetena fie a sa wo sa young girls wo fie no so omo twempena ana omo exchange mema bisa ho so obetime tu omofo bisa ho ontimi tu omofo because me obekam dem ka say me de agya wasem jawasem na ka we papa nka kwa aware nkuku ja wanko twempra ukun kwa wanko twempra wona chini ejao me de besere wontumi nka edi sa aware nsem na wo ton de maame no me se wo maame ne wunuan keto abedi hu nkomo afi bedu abenu wonu kunu mo kwa abusuan fi a mo ba ne yesere mo because already no wakwa koton ukunu e de ama abusuan no abusuan na hu sire wusu ukunu tie ukunu adwamanfo because ukunu twempra wo wachi ebasa wo ba no wansuya nyansa ebasa wo ba no wanya awrade nyansa but obo wo awrade nyansa no ni kunu twempena wona chikura na obeko awrade eboko no koto anim absua frɛ awrade sɛ awrade sesa ni kunu ema no awrade sesa mi kunu mame adwuma ho mu awura mi kunu ennim awrade mi so sesa mi kunu mame na wo be ma so a wo yiri wo fie ne ba woni ma aduane ye okɔ adwuma ba krampa aduare kra wo nware bi no wo so yankoka enkyerɛ maame yankoka enkyerɛ papa but rather no ono so no odu ne kompai bom se rade hu ni mobo ana se utu ni fra ochi ni etna ho no atu ni fo no mna hu se de wo ye ne enye de wo ye ne enya de a ede awie pa ba bre ma ware no eye futuo ani mu betutu mo ho se bia mo nyina no mo betime nya odo ede ama mo ho onyame enhira mbacho ye nto aye preach ni so menim se rade nam na adom so ana we so ebetwa mu na me ka se rade de o chewade a na wa chewade because ba bia ani
time bia on ko beto afa bia no ono akasa sanso afa mu no do akasa me say definitely me nua ba bia na me nua ba bi nso asua bibi afri ho me pa to yenko Luke chapter 4 17 down. Luke chapter 4 17 down. Me pa to me kind I say, and he handled the book of prophet Isaiah and said, hey, I think say no, but to Acts, sorry. Acts. Okay, Luke chapter 4, 17 down. Okay, 17. Luke 4, 17 down. Wow. Okay, but no. Luke chapter 4, 17 down. Say, and he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he opened the book, he found a place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me and preached the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Me pato aha aye Yesu Kristo. Abra okọ hyiadam na okwakoka anase okwakoye de ntia oba asase su no na omo de eye on say that time no scroll but okafra ye de ma omo that na Bible ye Bible say eti achichi de say bia ye de ntoma na achichi no enti de ma wa no abiem no aka ne ya saje ne sana akwakoto sana no ma ye Bible eti ye de ma no na obiem na oka I say the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Aya na tam se me petwi no eja me tetwi ni simbrofo no mo fa nche me eja Ghana na ye wo me ya wo me Europe nka ja ka mo ma ye wo me Europe nka sa bring nka ye cambrofo na nka bibia ko kama mo ba Europe ma me fa me ntem next time ya mo me fa me ntem amen pa e ba to me kan twi no me kan twi no I say na what the odifo Isaiah nwoma hyɛ ne nsa na wɔtrɛ nwoma no mu hunu faako a wɔatwerɛ sɛ Awurade honhom wɔ me so na enti wasra me sɛ memɛka asɛmpa menkyerɛ ahiafoɔ wasoma me sɛ memɛka ɔgye menkyerɛ nomum ne adehunu menkyerɛ aha aye Yesu Kristo abra oko ahyiadem so oko kan Yankopɔn asɛm oko kan de nti aye soma na asase su no ana mo de scroll no ebre no na o read no ana o kan we say ade wo hom wo me so na wasoma me say me meka ne nsɛm no enkyerɛ na me kan no kra so enkyerɛ afoforo na me fa menkyerɛ nomum ne adehunu menkyerɛ wa say anifrafoɔ ne memegya won a wa say na memegya won a wapɛkyɛ won no kwan etina Awurade Yesu Kristo anam na adom so na wo kyerɛkyerɛ na tama wo kyerɛkyerɛ na o ka asɛm bi na wo ka na ntima sɛ na memeka Awurade ani so afrinhia o kan 20 na sɛ na obobɔ onwoma no de ma osomfo no ma otena ase na wona wo hyiadan mu ho nyina de won ani hwɛ no din abra Yesu Kristo e kan sɛ Awurade honhom wɔ me so na wasoma me sɛ memra na memete anifrafo ani memeka ne nsɛmpa ne nkyerɛ mema akotafo ho mfi na ɔde ngoma no ma ɔmo wie pɛ no ɛma ma na kɔfa ba wie pɛ no ana wo ma ɔmo dan ahyiadam no ɛhwɛ Yesu Kristo din ase na ofiri ase ka kyerɛ wɔ ho sɛ ene na watcho ase na Yesu ka se na ofiri ase ka kyerɛ wɔn sɛ ene na twerɛsɛm yi abamu mo and okay ase ene na twerɛsɛm yi abamu mo asumu enti Yesu Kristo ka kyerɛ wɔn sɛ ɛgya asɛm a yɛka ayɛ no ene na aba masumu it means sɛ asɛm a yɛka fa me ho no ene dai saa asɛm no abamu amen Yesu Kristo mo hu sɛ wɔno ana Awurade ho saa wɔ no so no na ɔno na yasoma no sɛ ɔmɛtie anifrafo ni ɔno na yasoma no sɛ ɔmɛka nkwanyesɛm ne mfa nkyɛ nipa wɔnyi nipa mfiri mpotwire mu wɔnyi mfa mfiri ɔhaw mu wɔnyi nipa mfiri amane bi nipa nyina ɛwɔ mu no na wɔkan 22 no sɛ na wɔn nyina di no adanse na adom nsɛm a efiri
na numu no ye won nwanwa na wo bisa se enye Joseph banu ana aye Yesu Kristo abra wono ankasa akona sempa waka bibia wie ana oba no ankasa ne krom ana we na anwe se wo ba no aba ba kire na Yesu kansa an awka se ewade nwosra won so no asoma se o metie ni frafo ani o mayi ni pa firi mpotwirem o meka ni rade kwagye wonsam no enkire nipa no ana mo bi epe no ana mafo ni nwinwi no mo se na enye carpenter ni ba no eni da bi o we na se rade nwosra won so no carpenter ni ba no akwa we pa ana mo start ana mo ka wo se enye Joseph ba no enie wo se enye Joseph ba no ni ana na wo ka kire won se ampa ara modi beyi bebu me se osafo sa wo ho yade nioma yate se wo ye no Capernaum no ye no waja krom haibi ana wo se Yesu Kristo ka tell me se minimu se sa enioma we amaka nyina no wo be ka tell me se me osafo dia se me doctor dia doctor de nka mensa me ho yare nka menye de me ye no Capernaum no sa awade a me ye no eresa me saaye me ma bubuafo esore ye me tinkofo ni no nka sa me krom isu nka me sumi nya bi monim se mo be ka kire me na wo kan wo kan to aso a wo kan to aso se wo kan to aso se o kan se no kre mesimu se wonpe odifo biara je ono ara naja krum okan 24 say okan se no kre mesimu se wonpe odifo biara aje no naja krum ndi oso se odifo biara eni animunyam awo no ankasa ni krum odifo biara ni ho awo no ankasa no wo fans ewo ni krum because yenimu wo me say akwese wo be fa Kristo foforo akwese wo unum abraba bi ana wubom ana wade nam na adom so ana wo yiwu free sa abrabo tantan ni mu ene na wo ba be ogigi ni etamafo bi ahu they see you as a different person now amafo bi hu omo hu se ni pa foforo enso ti o ni pa foforo no so omo regard say we wa be ni pa foforo they still say we a different person but omo ni mi say wo da so ye nipa na we dada no omo hu se wa be nipa foforo but yet omo bu se what he said na wote no eti na ya omo criticize wo no Yesu Kristo ha na ya wo Yesu Kristo eti was na nya carpenter ni ba ni ani ntro man ka se se carpenter ni ba ya wo ni se na se no ba be at that moment se na nka Yesu Kristo na nkote no eno na na se nkomu ye de de jeje no but omo mbu ni sa omo hu ni se we carpenter ni ba de na ne papa suma no ama no kofa ne so ene ne hacksaw ne adade bre no okotwa nnuade bre no no ode ye nkofo konwa no baabia na omukoko ye nkonwa na nka omuntua aka no omukona Yesu Kristo oti wono no eho no mudi bu nu no pasisi a wo benyini ye na wo ya anwade no wa be odifo no ene de omuhu ye wa be prophet no de omuhu ye wa be agenkwane de omunya hu ye eti me say baby amafo ni mi say na wutitie no odo obo so obesesa but yet they still regard you as that old person me say enra na me kan say mi say hwe life bi a wo mi sesi a no that life you are in no e fake sesi e me say life bi a wo mu no e fake because everything e fake so life bi a wo mu no obetimi asesa wo at any given time. And this life no so when you say open no they na wo mu no aba be fake they wo mu no na ye wo kopem say wo bewu our life na wo mu no ansa na they na wo mu no aba ye original any life a wo mu se sia no meka chen say epende life a wo mu no epende so we ogigi ni se sia na wo so ma radi ye krampa na be very careful because sa life na wo mu no epende wo nya nwuye sa wo baba kunkun a make sure say sa baba kunkun a wo bo no wo bo na wo so mu ye because wonya wu baba kunkun ma ansa na radi ka say wo yo tinini ni once wonya ngu baba kunkun kwa de odo wo baba kunkun de but wonya nya otinini ni be very careful
Me say any life a woman say it is spending. Yes, it is very sad because any people regard with your old situation, with your old character. Body a woman any people regard but when you be say konkron ya problem na wo bɔ ne nipa nka no ho asem. Akwa say be na no we be na twempena anaso ne be na twempena. Se wo be wo ne be ma kwampo gya so asesa na no ba ne gya so asesa be fa Kristo a ohun kofa o. Me ka pada da fe do so be fa Awurade. Sa na obeka. Sa na obeka o. Obeka che nkof o me ka pada da say o. Obeka give we say man na metwi na afi do so ba be fa Awurade. Sa na obeka. E be no bi nim so no obi na twempena. Ana ise oba be fa Kristo. Nto hu so wo preacher ka say yes basement boyfriend ni. Ana also preaching. Any preachers so abo. Sa na ebeka. Tio, sa na ebeka o. Sa na ebeka. Eja mbesa wo tia say even Yesu Kristo onu ankasa ni fie o. Yesu Kristo onu ankasa ni fie. Onu ankasa ni fie na sa bebi ankoko preaching no komu say Yesu Kristo. Ye be say no ko betima. But later no, o ma say enye Joseph bani ni. Yeah, we na capital ni be pa on so agro woni ni so. Sa na nipa be ka kire. Hwe enipa nim se de wo na wo sitie ntino always no ho na no pese obenya nka ho na wugina. But me say kura ogidie num. Men free wugidie num. Koso na ginam. Me say ginamu din pa o. Ginamu die mu odin. Yes, ginamu die mu odin. Erade ene jeje. At the end no erade ma wo bra enye kwa. Enipa de ehwe aniwam yehu ye obra bia na wowom ntino se abrabo na wowom no ye ngi anuntum barsenka na wote abrabo papa mu ana ka be fa abone dia kombeji bone na tum. Yes, enipa ye no mote asase su no ndi se wo hwa Pharisee no always no say Yesu Kristo omani Yesu Kristo benya ayi a akasakasa bia na ye ho eba Yesu Kristo aye no mebi omfi se bia nkeni kwa se Yesu Kristo eye omu pene we bia Yesu Kristo be ya omankasa ni se efe Yesu Kristo be ya omu se omankasa mu no we de enkaye say Yesu ye but wo wadwen enye Yesu Kristo adwen omu de no omu tiwiase omu adwen na ikoye wiase adwen no omu fi se omu som Awurade de but no omu som na omu som no na eye fake omu som na som no NCP but no omu som ye omu anyu se omu be nipa bo omu chem so omu be so omu da so tena omu ABC na mu na ABC ni mu no eno ana omu tena mu a omu to mani no na Yesu Kristo aba bewu eko na nipa bia fa ho e de anya nkwagye me say na Yesu Kristo aba bewu o ama eye ni frani bi enkofo ba no mani afrefra ofo mani afrefra Yesu Pharisee for no na so ti omu boni mu me say Pharisee for no na so ti omu boni mu because no mo nya o ma dwen no mo nya wan so ma senfri omu boni mu all because of say the Yesu kan bia no enya papa na de on pese Yesu kan no eno so Yesu enka eti o ma judge o ma nkasa self righteousness o ma judge o mo hu say de o mo ye no ene ye no kre eti edu ba bi no Yesu ka che o mo say enkofo bu ho a o mani afira Yesu kan yo was say enkofo bu a o mani afira do mi say Yesu say Yesu ye ni afira na Yesu ka che o mo say senka mani afira nka mo be hu senka mani afira nka mo be hu mosi mani mfira e enso mo da so ti boni mu Ose nka mani afira nka mo be hu mosi mani mfira e enso mo da so ti boni mu eti nka Pharisee fo no ji o man atumi say yen ni afira nka Yesu Kristo bi o mani ammo mo hu say no baby a wo mo te no ana do mo wo mu no eye boni nti nko mo so free efin mu but yet o mo fi say be o mani abie they see everything but yet no mo ti boni nu mu me say mama ma ye nsuro God plan for us is very big. It's very huge. And you know, obone for never feni paso no ma criticize here. Bi so anka so we wiase anka be sa. Bi so ba fa Kristo but unu so bi woni bani mu. Afon pa kwa so ba se sanso a na so ye onwanwa. Sa na won so tie. Fa ne say ye nipa su nti e ba sa na mama ya ba mu mbu. Yes. E ba sa mama ya ba mu mbu. Me kan eye Mark chapter 6 verse 1 na verse 1 to 6 one no na ye de awie Mark chapter 6 verse 1 to 6 na ye de awie
na wo kan ti first say Yesu ko Nazareth I say na wo free koi na oba ni kurom na nasuafo no di nachi na homeda duru ye no ofiti ase kyerɛkyerɛ wo hyiadan mu na nipa pi a wote ye no ho dwiri won na wo kan sɛ ɛhin na woyi konya anuoma yi nyansa bɛn na wode ama no yi na saa ahoɔdenneɛ a wode ne nsa yeyi ase ne sen ediabra Yesu Kristo okọ na sem kan a oba Nazareth no na obeduru ye no okohia dan mu so okọ akọcheche na wo mo hwɛ nyansa kasa ene the signs a Yesu Kristo okasa wo ne nsa wo ye ni adade nyan ono me say na say nyansa ya branto konya firi hinfa ahode ni ane dia branto wo ye sa signs na na ma branto ye okonya firi hinfa eti wasati bisa wo ho cause aye omo wanwa omunim say Yesu Kristo no de wo ye no nwanwa na enoma na wo ye enoma bi a ebro wo madwe no mo ntiase so na abranti okonya asa no mo ifiri hinfa eti no omo dwentwen ho omo hu solution na kan say say enti omu bisa say enye enye odwonfo no Maria ba no Jacob ni Joseph ni Juda ni Simon amaka Simon num nuanu ni eti afe no omuhu no say nipa we de enimu no by enimu no they try say be describe no with ni parents ni nuanom say bia manfo be hu say onye obia eti wo no obefa Christian sa na be ka cho ana me say o bebe na twempram ko kogyan be ka say gewe de sima twida so hu nyame so hu nyame onfo ne nyame twida ka wafu de tuja wanya ya eno no wako gyan ba bi no aka but won so tia amane hawo ewo ni na awurade ntemasem that time no wani afira o that time no wani afira enti onya wo se ni fira ni but se sia wani abia waba Kristo mu no wonya wo sa bi enti amane hawo do no so na o ye obani bi na obafa Kristo so di ache no no ofise bia woni nyansa sen o enti wo je no ma bia ade provoke no amane hawo bibia ne awurade gina wo gidie mu ye sumo awurade na so di mu ye na minimi say wo bre enye kwa o kan me kan for no say na Yesu si won say eni die ma odifo je ni krom ne nabusuafo mu ne ni fie o na Yesu Kristo kan say de mo kan nya mate pa but eni die de nke ma odifo ti eni die nke ma odifo na ni de bobo odifo na aje ono ankasa ni krom aje ni fie fo eni ni nuanom ba so kafra eni ni nuanom omo ana ebema eni die na abo odifo yo okodifo de kokko ba bia nke nipa kwokwa but oba ni krom no because of say oma peye oma so no mbe so mu hu say we de eni mu no onye obi anti no me de siye we kan say na wantumi anye ahode ne biara ho je ayaresa kakra bi na ode ne nsa gu won so san won yade so what you because of the omaka enti no Awurade Yesu Kristo wantumi ansa yare bia ho it is say nipa no e kan asemi no at times say bre ase ti o ya no e kan asemi no at times say bre e ka ofi say bia anka me preach na go be aba be twa to odom okura wonya de bia aba o cancel hunu nko a ene ade minya nipa be 4-5 no ma be twa go say dia wo kan yenti ase odo o tipa o uni masem be bia but o start criticize me say yenti ase preach be na basa bi ni ade a afei odo minimum asema me free mu eba but me ko fe na say kotia be dey say asema me kan say meti it makes sense na anything no mo kasa me nipa madwen say ana me kan simbo mama nka ne ye madwen twen ho ansa na bia let me say no asema me kan man kan bone but nkofro mo tie no na bia o man tie ase ana say bia o mo pese o mbeti ase enunti na ma ne baasa eti nipa criticism ide emma ye ho ana say bi mi de ma ye no it affects us na a higher power but the mechanic say obi criticize why money how be brave ye nipa be affect yen but the money how be brave ye de ne say ye de mpa ebo ebeta achi na san kofo no ya ka chi wade say wo hu omomobo Awurade enka wo mo ho
Erade embo no munya ntiase because so ebia before so obi ebe challenge you no ne ba ko no ni ntiase e wo de wo kan ye ni mu but obi won ntiase wo wase mu no on challenge you amen pa me kan say na o say now one je a wanyi nienu ye no nwanwa eti Yesu Kristo ji a man Yesu Kristo ani no eye no nwanwa na ochinchini nkura no asihia na ochirechire ji o man ye ni no eye Yesu Kristo nwanwa into ochinchini other villages no ho no chinchini ye ho no ko chinchini yo ono ko chirechire ye eti that time no nanka obi nkwanje bi wo ho no ma omom criticize Yesu Kristo no omama obi nkwanje bi abon hwe Yesu Kristo bo ye criticize no ama later dey say wo ye no wantimi anya etimi say atam say be affect yen but yen so egidie mu ye me say enipa wo ye dan ya enipa de oboa hwe wo di nipa ba be di agro enipa ma won to wo enipa ma won to that because always yes me say ya show mama ya kana ma say omra no me how ya kana ma say omra no me how cause on me say ono ana obetimi how me say ebe ufiefo hwe Yesu Kristo eho Yesu Kristo ni fiefo ana e ha no eho Yesu Kristo ni fiefo ana e ha no me pa cho onyame enhira na onye okese ana Elizabeth ati say why late kakra mini abaku apoma also why late ye be pon say mo time ati say mo betimi asanso atie every fiti ase no but I am forward no because fiti ase no delay kakra be mo forward no fu ekọ no ati say mo be yenhira e wo pa me pa to ye mo mpae oso hin ye da wase wado no ohumo bro na ade wase maba minim se wasem ne ba ye nkrante nu fanu ba bi atwa ba bi anim na ache nyina atwa yate wasem ase ye da wase so wa ma ye nhira ye so ma asem nka ye mu boye ho ma yi free yourself no potwe bia mu de ye wa ha amanehunu to born from a shetian be ba de so sagie boye ho ma so kokwa so na boye na share den wa wase mu boye na kan ho etimi kokoden na wona ma ado no humo bro so wo sa na ohine ma yeso ya nya yiraba aye ni na sen kan din ososo hene ya da wase so tie mpa bo e wo doba Yesu Kristo di mu agidi fro nyina nka se amen ame pa cho mo amu ba echire no ya me ya ndom na me krosu na mo ntra se mo be tie na echire na me se mo be ye nhira pa mo be ye nhira Susanna onsu nyame nhira pa wa ya de nyame nhira Sabina Kofi onsu nyame nhira minu ba Evelyn se wo so a onsu nyame nhira pa Linda say nyame nhira nyame nhira mu nyina Joyce nyame nhira nyame nhira ana Elizabeth mu nyina nyame nhira mu pa nyame nhira Susanna onsu nyame nhira onye okese me say what about later try so be tie na chire na me so be nhira but I forward na kakra because begin na ya nwom ansana ya ba be start into forward na tin so be nhira so be nhira pa me say mo men kokoden na Yesu wuo no mama ma no nye kwa Mami amani mapoku opoku onso nyame nhira pa me si Yesu wo no mama yenkokoden wa mama yenkokoden na wade na na do na hu mo bro so obeje yen mama yenkokoden enye easy but mama yenkokoden onyame enhira obibia me ba cho me de mu besia nyame ya doma I think say da foforo me so wonya madam fa try so be ade me as a friend na edafoforo radina madun so me so subscribe to my YouTube channel try so be subscribe Evangelist Insia na I think say radina madun so a lot of teachings any preachings e wo honoma
won so obetimi atie na ebeboa o Kristo abrabomu anase o Kristo akwantuo no nyame enhira mu nyina mbacho ma remfi evangelist nsia YouTube to aso be subscribe free ho mbacho bebre onyame enhira mu nyina mama ba Ekuyapoma sa oh okay obet mbacho ekuyapoma obetimi aka so obetimi aka share me dia manu so obetimi aka share me say yes so obetimi aka share me dia ebia na ese me bo ho mpa ya na se me bibi eti ya so obetimi aka share me dia mpacho we dey cho yes na me wie na say we free dia na me amefro na metie ese me bo ho mpa ya eja my born pie because Yesu pe ene ye bibia Yesu ni ma anko bofo no de yen aye hanam ama wonse but erade wo mu a mejiri se bibia ebeye erade hu ye mobo it's not going to be easy there be ameka me see so because am sumi ye easy a me dey me see nya easy because e do baby a e wo theater do baby asa wo chia do baby asa wo theater do asa wo chia akwese me hu ni se me ba so ene me frɛ me hu ni se nyame som no to me no but me pese me kon bi di ama no to me no nyame som akwese Ghana kwan no o drive do baby a portals se na yo se do baby asa ka na ya theater but me mfa mpaibo bibia ye erade ebeye ama me no mienu yemfa hode yemfa mpaibo ene ye pem ne ye bibia wo bia no yentra se ni nipa nyina ntem be ye pe obi e bone yemfa ni nyina enche yemfa nipa bone enche ye ho si yamfa bone ancha erade so fa ye de enche yen so na yenja yakoma mu nyina yenya ye pem nyina me se de eba wiase na ehu de eba wiase na ehu temu yemfa ye ho nto erade so ye na me se na ado na hu mo broso ye tenemu na ye kokodin a awiegye no erade ebeboa ye me ba cho nyame enhia mu nyina eda fofo ye besia bye bye me ba cho Ekuyapoma mefro why bye bye anyumre ya mi do timi nko anyumre ya do timi nko bye bye